दूर जावे ते दिल जलदा है, केड़ी अग नाल रब ने बनाया, रब ने बनाया, रब ने बनाया। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों। අයිබෝන් යාළුවනේ, ඉතින් මේ සතියේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බ්‍රයිඩල් මේකප් එකක් කරගන්න විදිය. ගොඩක් වෙලා කතා කරන්න බෑ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක කරගන්න කියලා. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I got trapped in your eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain, now baby only you I see. Feels like I'm going insane and only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean's blue. Baby, come on, baby, baby, come on, let's go. I'm losing control over lights in the space. Keep jumping around, all I see is your face. And you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shifts me into space. And I can't deny how badly I need you now. I need you now. I need you now.
something that I'll enjoy. Move a little bit closer now, to some place where there ain't no crowds. I wanna get to know you right here and now. I got trapped in your touch the moment you took my hand. Led me all the way to the ocean sand. You told me don't worry as the moonlight gled. I pulled you in close, whispered I'm not scared. I'm losing control, the lights in this place keep jumping around, all I see is your face. Now you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space, and I can't deny. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි ෆයිනල් லுක් එක. මේක මොඩර්න් කැන්ඩියන් එකක්. මේ මේකප් එකත් මොඩර්න් කැන්ඩියන් එකට කරපු මේකප් එකක්. හෙයාර් ස්ටයිල් එකත් එහෙමයි. මොඩර්න් කැන්ඩියන් එකට කරපු නිසා මේ ජුවලරි මොබලන්ට ඔක්කොම වෙනස් විදිහට පේනවා. ඉතින් මේක සාම්ප්‍රදායික කැන්ඩියන් කිට් එක නෙමෙයි. වර්ධවා වටහා ගන්න එපා. තාමත් ඔයාලට කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ පැරිස් ඉදිරියට වෙනවා නම් මට කියලා ඔයගොල්ලෝගේ වෙඩින් එක සාම්ප්‍රදායික මනාලියක් විදිහට උඩ රට පහතරට ඉන්දියන් ක්‍රමයට කරගන්න අවශ්‍ය නම් මාව Facebook එක හරහා හිතන්න. මගේ Facebook එක තමයි සැලොන් තිසු Facebook page එක. ඉතින් මේක තමයි ෆයිනල් ලුක් එක. මම ඉදිරියට කියලා දෙන්නම් මේ වගේ හෙයාර් ස්ටයිල් එකකුත් තනියම කරගන්න ආකාරය. ලබන සතියේ